privilege. ina da farin ciki kasancewa nan kuma yanci ne daga wurin ubangiji. Samuel and I met, I think it was almost 4 years ago. Haɗuwar mu da shi Samuel wato shekaru 4 da suka wuce. And he talked to me about his organization. Ya mun magana game da wannan kungiya. Center for, I'm going to get this right now, Center for Human and Community Shi Development. wannan center din na human development din. Talked about that for a while. Muka yi magana game da wannan kuma dan lokaci. But he kept mentioning the Fulani. Sai ci gaba da magana game da Fulani. And then he explained to me, yes, our focus is the Fulani people. Sai mun bayani kuma cewa suna mai da hankali ne kan Fulani. But as you know, Kamar yadda kuka sani. we can't talk about the Fulani. It's best if it's not in our name. Dole ne ba za mu fara da Fulani ba, za mu fara ne daga kawunan mu. Because so many people are afraid of and don't feel good about the Fulani. Domin mutane da yawa suna jin tsoron su kuma ba sa ma jin daɗi game da maganar Fulani. I appreciate what pastor, no, I forgot his name, the man who spoke before me, Taiwo. I appreciate what Pastor Taiwo said. Muna kuma ji daɗin abin da shi Pastor Taiwo ya faɗa. He said there are two kinds of people. Ya ce akwai mutane iri biyu ne. Those who belong to the family, belong to God, and those who do not. Wa'inda kuma suke na Ubangiji da wa'inda kuma su ba na Ubangiji bane. I'd like to suggest that there are three kinds of people. Amma ni ina so ma in kare cewa akwai guda uku ma. Those that know how to count, Akwai wa'inda suka san yadda za su kirga, and those that don't know how to count. wanda kuma sai da za su kirga ba. Never mind. Three kinds of people, okay. But he also said something that I think was important. Akwai kuma abin da faɗin da ke gani na da Many muhimmanci. things. We don't want just to know about Jesus. Ba wai kawai muna so mu sani ne game da Yesu ba. We don't want to just know about salvation. Ba wai kawai muna so mu sani ne game da ceto ba. We don't want to just know about God. Ba wai kawai muna so mu sani game da Allah bane. We want to know God. Muna so mu san shi Allahn kansa. We want to know Jesus. Muna so mu san Yesun kansa. We want to know the truth. Muna so kuma mu san gaskiyar zahiri. It's important to know about God, Na da kyau ka about sani Jesus Christ, game da Yesu, game da Allah, about the stories that we find in the gospel. game da kuma labari wanda muke ji a cikin littafi mai sarki. But it's not enough. We need to also know God, Amma hakan bai kai ba ko har wanzu ya kamata mu san Allahn kansa, to know mu Jesus, san kuma Yesu, and to know in our hearts the Mu kuma- message of salvation. mu tsana zuciyarmu cewa lallai mun samu ceto. In the same way, Hakan nan kuma it's important to know about the Fulani. na da kyau mu san ko su wane ne Fulani. We can know many statistics about the Fulani. Muna da abin da aka rubuta game da su Fulani ko su wane ne. We can know where they live. Za mu kuma iya sanin al'umman da suke zama ciki. We can know about their culture. Za mu iya mu sani game da al'adunsu. Maybe we can speak their language. Wataƙila ma mun iya yarensu. And we can even know very important things about their worldview. Muna iya ma sani game da yanayin tunaninsu. But this is not the same as knowing a Fulani. Amma wannan bai kai na wanda za mu ce ka san Fulani ba. This is not the same as spending time with a Fulani Ba man ɗaya bane kuma da a ce ka ɗauki lokaci ka zauna tare or da a su Fulani woman. ko da tare da It's Fulani not the namiji ko same as mace. spending time in their camps. Ba kuma zama ne tare da su. But what's more important is to know the people, Amma abin da fi muhimmanci shine ka san mutanen karan kansu. to know them as people, Ka san su a madadin su na mutane. to know them personally. Ka kuma san su yanda ya kamata ka san ko su wane ne. Because I think I'm right, tell me if I'm right, Ku ga min ina faɗi daidai. many people in Nigeria know about the Fulani. And some of what they know is true. Some of what they know is true. A wasu abubuwan da suka sani nan gaskiya ne. But some of what they believe they know. Kuma yana iya yiwu abin nan da suka ci gaskiya ne. But I want to assure you that spending time with Fulani, getting to know Fulani as individuals, as people, Amma ina baka tabbaci zama tare da Fulani ka kuma san Fulani ko su wane ne su. helps us to know them better, Zai taimake mu mu san su kuma mu san su da kyau. but ultimately will help them to know Jesus Christ. A kuma hakan ne kuma zai sa kuma a karshe su san wane ne Yesu. So, Saboda haka. as Samuel said, my name is Jan Banky.
kamar yadda shi ya kira sunan ce wannan sunan shi kenan. I know it looks like John, it's not. I know my name looks like it's John, but it's Sunana ya not. sai kaman wato John wato kaman Yahaya kenan. Amen. I have, as he mentioned, I have my wife and I have 3 children. Ce kamar yadda ya faɗa yana shi da matan shi sun Allah ya albarkace su da 'ya'ya guda 3. I don't know if we're able to show the PowerPoint. If we can, there's a photo of my family. Akwai hanyar da za a nuna shi zai kyau. My wife is Christine. Ce matan shi ita mai bice. We have 2 adult children. Yaran su kuma guda 2 amma sun riga sun girmama. Our oldest son and a daughter who follows him. Da kuma shi dan mu namiji da kuma na mace wadda take bin shi. Then we have a son who is still at home who is 16 years old. Muna da kuma wata wadda take ƴa kuma wadda take shekara 16. Still in school. We have been working with the Fulani. Christine and I have since 1998. Yace tun 1998 suna nan suna aiki tare da Fulani. The Lord, before we had come to West Africa, we had never met a Fulani person. Yace kamun su zo kasar layin Africa ba su taba haduwa ko da Fulani ba. I can't tell, it's too long a story, but the Lord made it very clear to us that He wanted us to work among the Fulani. Sannan yace Allah ya bayyana musu karara cewa yana so su yi aiki tare da Fulani. So we first went to the country, to Benin Republic in 1998. Yace a wancan lokacin kuma sai Allah ya kawo su can Benin Republic 1998 Allah ya kawo su. And we work with SIM. We're missionaries of SIM. Suka je can kuma suna aiki tare wato aikin missionary. We worked in Benin for 2 terms. Suka kuma aiki a can Benin din na sa'o'i dai misali na dan lokaci kaman Working among the Fulani and other ministries. Suna aiki tare da Fulani ga karshen wancan ministry din kenan. We lived in the bush with the Fulani. Yace suka yi tafiya cikin daji tare da Fulani. We learned their language. Har ma suka koyi kuma yaren Fulani. And we came to know Fulani. Har su kuma san kowa ne su Fulani. And it's never been the same since. Kuma tun daga wancan lokaci lalle ko kowa ya komai ta sake. We then worked in Niger Republic. Muka kuma aiki a can Niger Republic. We were there from 2015 full time. Sai kuma muka aiki a 2015. Now we live in the United States. Yanzu kuma gashi ana can wato America. We have been back to Niger Republic many Ana zuwa times. Nigeria ana komawa. As you know, Niger Republic is not an easy place to be now. Ana zuwa can Niger Republic ana komawa to yanzu wurin da ba wurin kasancewa bane yanzu. Most all of the SIM missionaries have left. Domin duka masu aikin missionaries ma can sun tafi sun bar wurin. That's another story, but we are in the United States now. Yanzu dai muna can kasan Turai kenan, America. And I continue to serve with SIM as a missionary. Amma har yanzu na kan aikin nan a madadin missionary. I'm a sort of consultant to those doing ministry among Wato yana nan Fulani. kuma yana wato kamar mai ziyara ko kuma wanda yake zaman kamar wanda akan tuntube shi yakan tuntube su kuma su ma domin aiki da Fulani. To encourage, to mobilize, Domin ya karfafa ya kuma yi kokari rinjaya mutane. to help understand who the Fulani are. Domin a fahimci ko su wane su Fulani. And I also have the privilege of working with Fulani, Yace kuma ya samu zarafin yin aiki ma tare da Fulani. with the Fulani church wherever it is found. Manjami'u wanda Fulani ne suke mafi yawa rinjaye. I travel, but we live in the United States. Yace ko da yake yana tafiya amma kuma yana zama a can kasar wato United States of America can America. Before we begin in detail, I want to just ask you a question. Amma kafin fara bari maka tambaya. If I were to say to you, Idan har ni zan ce maka misali, many people in China do not know Jesus. mutane da yawa a China can ba san Ubangiji Yesu ba. So you were called to go to China. Sai an kira ka Ubangiji ce maka je kasar China. And you pray and you feel that God is confirming, yes, I need to go to China. Sai kai addu'a sai kaga cewa Allah na baka tabbaci a ruwanka cewa ka tafi China. But you might say, how can I go to China? Sai ka tambaye kanka to yaya zan yi in je China? I don't speak Chinese. Ni kuma ni gashi bana ma yaren China din ma. They do things very differently in China. Gashi kuma yadda al'adunsu yake daban yake. They have a very different culture. Kuma ni al'ada na daban yake da nasu. They don't think the way I think. Ba tunani kamar yadda nake yi. How am I to go to China To ya zan yi in je kasar China? to preach the good news of Jesus Har ma in musu to wa'azi. Chinese people? Ma wa'annan mutanen China. And I want to suggest that if you want to work with Fulani, it's similar in many ways. Haka nan yana nan kamar yadda zaka ce ina so in yi aiki da Fulani yana da dangantaka da wannan misali da yawa. But I think it can be deceiving for you. Amma yana iya zama ya rude ka ma. And I say for you as Nigerians, Ina faɗa maka ne musamman kai da kake dan Najeriya.
Because you're African. domin kai dan Afrika ne. And you know Fulani. How many here know Fulani? Mutum nawa ne anan suka san Fulani? Some of you do. Many of you do. Da yawa a cikin kusan kowa. They look more or less the same as you. Su ma dai ba suna nan kusan kamar yadda muke ne kawai. They might dress a bit different, but maybe not. Suna iya dan sa kayayyaki ya dan bambanta, watakila ma bai bambanta ba ma. And when you are with a Fulani, what language do you speak with the Fulani man? Idan kuma ka da Fulatani wani yare kuke da Fulatani? Hausa. Hausa ke. So you say, I don't. Would you say that you need training to work among Fulani? To zai zama kenan kana bukatan a horar da kai kamin kai aiki tare da Fulani? Or that you need preparation? Ko kuma kana bukatan wani shiri? In the same way that you would need training or preparation to work in China? Kamar yadda za a ce misali za ka yi aiki a China? And I think for many in Africa, with all due respect, you would say no, because he looks like me, he acts like me, we eat the same food, and I can speak to him in Hausa, we can talk together. An san kai na zama a'a domin yana magana muna yare tare kuma abincin da nake ci irin shi yake ci sannan kuma muna al'adun kayakin mu ma muna sa kusan ka iri ɗaya tare da shi. I'm the white man from America, so when I came to work with Fulani, I knew they were different. Ta ce shi bature ne wanda ya fito daga America kuma dole ne da ya zo cikin Fulani dole ne ya gane cewa waɗannan daban suke. I knew the world, I knew their culture was different. I knew the way they live their life was Na san different. cewa al'adunsu daban yake kuma na san yanayin rayuwarsu ma daban yake. And I have no Hausa, so I couldn't speak with them. Kuma ban iya yaren su ba, Hausa ma ban iya ba zan iya yin magana da su ba. But Fulani, Amma Fulani though they understand Hausa, ko da yake sun fahimci Hausa, you will reach a Fulani very, very well if you learn to speak Fulfulde. zai fi muhimmanci idan har in dai ka iya yaren Fulfulde in za ka sadu da Fulani zai fi maka muhimmanci. You can speak to them in Hausa, Ba za ka musu magana da Hausa ba. but when you speak to them in Hausa, you were speaking not from a Fulani cultural perspective. In kai musu magana da Hausa ba kana magana bisa ga al'ada na Fulani ba. Fulfulde is not an easy language to learn. Shi kuma yaren Fulfulde ba yare ne mai sauki wanda za ku yi shi cikin sauki haka ba. So you can say, I don't need to learn Fulfulde, I can work in Hausa. Za ka yi ka ce a bana ma bukatar yaren Fulfulde ni kawai zan je Hausa. And I would say this is true. Zan iya ce gaskiya ne ba damuwa. You don't need to learn Ba Fulfulde, you lalle can bane sai work ka iya just in Hausa. Fulfulde. Za ka iya ma amfani da Hausa. But Amma it would be a sacrifice to learn Fulfulde. zai fi muhimmanci a ce ka iya yaren Fulfulde. It will be difficult, Zai zama da wuya. it will take some work, Yana bukatan aiki sosai. it will be a sacrifice. Zai kuma zama hadaya ne wanda za ka dauka. So though we do not have to learn it, Ko da yake bai zama tilas ne sai mun koya ba. I would say we want to learn Fulfulde so that we can reach them. Amma zai zama ina so in koyi Fulfulde domin in samu in yi mu'amala da su in wa'azi musu wa'azi. And as we learn Fulfulde, we will understand some of the differences in culture. In kuma koya yaren Fulfulde sai mu gane bambance da ke cikin al'adu. But as you know, Amma kamar yadda muka sani no one who is not Fulani needs to ever learn Fulfulde. ba wani kuma wanda yake wanda sai lalle ya iya Fulfulde. Am I right? You don't, as a people who speak Hausa, you don't have to learn Fulfulde. You can function very well without Fulfulde. Na gane kuma cewa ku da kuke yin yaren Hausa bai zama tilas bane sai kun koyi Fulfulde. Za ku yi ku ci gaba da aiki kuma ku yi aiki da kyau ba tare da sai kun yi Fulfulde ba. So learning Fulfulde would be a choice. Amma koyon Fulfulde saboda haka zai zama kaman in ka ga dama ne. And understanding of Fulani worldview would be a choice. Sannan kuma sanin yanayin tunani na kuma al'adun Fulani zai zama an kaza ba. It would be a way of recognizing that though they are similar, recognize they are different. Amma ko da yana cewa ne kaman ko da yake suna kama da juna amma kana so ka gane abin da ya bambanta su. And if I want them to know Jesus Christ, Idan ina so san Yesu I want to help them to know him in a way that makes sense to a Fulani ina person. so in san su san Yesu a yanda zai fi musu muhimmanci ma Fulani. So this is maybe some of why I am here talking about Fulani. Wannan shine watakila dalilin da yasa nake sai anan nake magana game da Fulani. Today we're going to talk about some information about the Fulani. Yau din nan zamu yi magana game da wasu muhimmancin batutuwa game da Fulani. Today we're going to know about the Fulani. Mu san wasu abu game da Fulani. My next session I want to talk about knowing the Fulani. Wato muna so mu magana game da sanin Fulani. Knowing them as I know a friend. Kamar yadda za a ce na san abokina. Not just facts about my brother, but I don't really know him. Ba wai kawai abin da aka faɗa min ko kuma abin da na ji game da mutum ba. A'a. But to really know him as a brother Amma sanin shi kamar dan uwa or a sister. ko kuwa yar uwa. Okay, I want to begin. Is the PowerPoint there? My notes are actually in the PowerPoint. Abubuwan da yake yana rubuce ne a cikin I can do it without, but I think it will help.
bari su taimaka mini da shi. It's okay. No, it's okay. Yeah, maybe I should. This will help me keep on track. Zai taimake ni in ci Thank gaba da you. kyau. You know the Fulani. San su Fulani. In Nigeria, we speak of the Fulani problem. Mu a nan Najeriya muna magana game da damuwoyi da suka danganci Fulani. It is said that they're the three largest terrorist groups in the world. Ana magana game da kabilu wa'inda suka zama masu ta'addanci na duniya, kabilu uku. Or ISIS, Wato akwai su ISIS da ake magana, and they're those who connected with them. da kuma wa'inda suke ma'amala da su, wa'inda suke kwanta suka shafe su. Boko Haram Akwai kuma ita Boko Haram, and the Fulani. akwai kuma da su Fulani. I don't like that statement Ba na jin daɗin irin wannan jawabi ba, because that implies a few things. domin wannan abin yana da manufa, abu kima. When you call the Fulani the third largest group of terrorists in the world, that implies that they are all terrorists. Idan kuma kace wato Fulani su ne ɗaya daga cikin manyan masu ta'addanci da duniya, yana nufin kenan dukkan Fulani su masu ta'addanci ne. And yet now you have defined Fulani equals terrorist. Ya nufi kenan cewa ita Fulani ɗaya take da ta'addanci. It's not fair. Wannan kuma ba adalci a ciki, It's not accurate. ba daidai ba ne. And I think it makes it difficult for us to think about reaching them when we believe that they are all terrorists. Idan har ya zama ko mun ɗauka cewa su 'yan ta'addanci ne, to zai zama mana da wuya mu yi musu wazi. I have never met a Fulani terrorist. Ni ya ce ban taɓa ganin wato ɗan ta'addanci ba Fulatani ba. I know there are Fulani Na terrorists. san ko akwai suna ta'addanci, I believe that it's true. kuma na gaskanta wannan gaskiya ne. But I have worked with Fulani in Amma two na aiki da countries, Fulani da shekaru masu yawa. and I've visited Fulani in many countries. Na kuma ziyarci Fulani a kasashe daban-daban, They're not all terrorists. amma ba dukkan su ne masu ta'addanci ba. The Fulani are a very large people group. Su mutane ne masu yawa. They are found from Senegal in the far west Ana samun su a can Senegal da kuma can ta kudu, all the way to Ethiopia in har the east. zuwa kasar Ethiopia, zuwa gabas. The widest part of Africa is where we find Fulani. Duk faɗin wato Afirka nan, layin Afirka ana dai samun su Fulani. They are nomads in origin, Su masu kiwo ne bisa ga ainihin tushensu. and this is important. Wannan kuma yana da muhimmanci. They remain nomadic in their worldview. Su dai makiyaya ne bisa ga fahimtar duniyansu. The way that they see the world Yanda suke da fahimtar rayuwa, is different than a settled people. daban yake da mutane, yanda mutane suke da fahimtar rayuwa. Settled people, okay, we can advance a little ways through that. You can go past the pictures. Oh, well, there's my family. Let me show you my family. Wannan iyali na ne ga sunan a sai da ni. My wife next to me. Ga mata na kusa da ni. Our oldest son is on the far right. Sai kuma can ta dama dan fari. That's his friend, his girlfriend beside him. Ga ita budurwan shi kenan. Beside her is my daughter, Ita kuma yan shi number 2. na biyu kenan. And number 3 is on the far left is our son. Sai kuma na ukun kuma dan shi ne. If you're wondering, he is from Niger. Shi daga Nijar ne, idan kuna tambaya. He is not Fulani. He is not Fulani, Shi ba Fulani ba ne. but he is my son. I do not call him my African son. He is my son. Ɗana ne, ba na kiran shi cewa ɗana na Afirka ba. Okay, we could go through those slides. Ga shi We'll just ɗana go na. slowly. This is myself with some Fulani friends. Ya ce gashi anan tare da abokanansa yan Fulani. 3 of these 5 men Ya ce mutum uku daga cikin wannan mutane biyar. 3 of them are pastors. Yanzu haka fastoci ne. Hallelujah. All of them are Christians. Kuma dukansu Krista ne. Next slide. These are pictures, images that you're familiar with, right? Fulani herding their cattle. Fulani ne anan. So for Fulani, he herds animals. He might have various kinds of animals, but number 1 is the cows. Yana iya yiwuwa yana da wasu ɗan dabbobi, amma dai mafi shine shanun shi.
Of course, it's very different in different places. We find the Fulani in the very far north near Agadez, in the Sahara, but we find them down along the coast of all the coastal countries, Nigeria, Benin, etc. ana dai samun sa kasashe daban-daban. This is another typical picture of a Fulani. Wannan ainihin hoto kenan na Fulani. Of course, in the farther north, they keep camels. Gashi anan dai tare da rakumin shi. They have families just like we do, little boys, little girls. Suna da yara maza da mata. And some of the very young boys are the shepherds. Wannan yaro ne anan yana kiwo. And I think you would know this. I'm probably not telling you anything new. No, can you back up? Those cattle know the voice of their shepherd. It's just the same as John chapter 10. They know his voice. And they'll follow his voice. And if I come to lead them as a shepherd, maybe we'll say if my brother comes to lead them as a shepherd. Because I don't know, maybe they'll see my white skin and be afraid. But if another African man comes to lead them as shepherd, and he doesn't know them, and they don't know him, they won't follow him. In fact, the oldest cow is the queen. The boy talks to the queen, she follows him, and they all follow her. They all have names. He knows all their names. So, Fulani, when we speak of John 10 and the Good Shepherd, and we are his sheep, they understand much about that. Many of these pictures are from Niger to the north. And I know the picture to the right is that stereotypical? Is that the image of a violent Fulani? I got that off the internet. I don't know this man. But he might not be a terrorist. It might just be the way he's holding his face. We find Fulani from Senegal to Ethiopia. So this is in this picture. This is the man on the far right is a Fulani missionary. The older man next to him is a Fulani chief in Niger Republic. That man was the first to follow. The chief was the first to follow Jesus in his village. Go on to the next. So as I said, they are nomads in origin. And even when they are settled, they remain nomadic in their worldview. They still see the world as a nomad, and we'll talk about that. And as Samuel has said, there are 45 million Fulani in about 24 countries across West and Central Africa. That's the world's largest nomadic people group. There are many nomadic people groups in the world. The Fulani are the largest. And there are about 18 million, almost half. Almost half of the Fulani in anywhere in Africa live in Nigeria. Next slide. I want to explain this slide a little bit. You can see that it's showing Africa. A colleague and I went through some of the data that exists about numbers of Fulani. And he created this map. So each of those points each of the blue points represents a particular group of Fulani. You could call it a tribe of the Fulani nation, if you like. They all speak Fulfulde, but you will have dialectical differences. And then you see the colors. The colors are meant to show how many there are in a particular area.
So the green areas are sort of on the edge of where we find Fulani, shi mai ruwan ganye yana nuna da inda suke a where we find Fulani. inda ake samun Fulani. So they're there in number, but maybe not large concentrations. Wato ana iya samun su amma sai ko kawai su yawa ba. And then in the yellow area, it's greater. Shi kuma wanda yake da launin ruwan daurawa. And in the red areas, we have very strong concentrations Wanda of kuma suke Fulani. yi jaja din nan wato wuraren suna nan da yawa. So you can see that there are large concentrations on the far west coast. Za ku iya ku ga cewa to suna nan sun fi yawa ne a ta can wato yamma. And some in Burkina Faso. Na Afirka ta can wato yanki kamar na ita Burkina Faso. But in Nigeria, Amma a nan Najeriya we have the greatest population of muna da Fulani. su mafi yawa a nan Najeriya. And now, I don't need to tell you that, but Bana it is a bukatar significant number. Ku dai kun san suna nan da yawa. For the next slide. So the Fulani are nomads. Su Fulani nan dai makiyaya ne abin su. And what does it mean to be a nomad? Me ake nufi da cewa su makiyaya ne? In the United States, A can kasar Amerika the word is evolving a little bit in its meaning. duniya tana juyawa tana canzawa bisa ga ma'ananta ta kalman. I think it's similar Ta here. kalman. Ko ma'anan duniya ma kalmomi na canzawa bisa ga manufansu. There are people in America who just don't like to sit still. They don't like to stay in one place very long. They want to keep moving. Akwai mutane a Amerika wanda ba sa so su zauna su dan makara wuri ɗaya ba sun dinga jujuyawa kenan suna dan zirga-zirga. So as you were driving along the road, like you would here, Kana nan kama a ce kana dan tuki ne dai kawai akan hanya nan. there would be people, waving and saying, "Can you give me a ride?" Akwai wa'inda za su yi suna cewa kaɗan bani dan wato dan leaf na irin kaɗan daga. In the United States, we call it hitchhiking. You put your thumb out. Wato a can dai kasan turai ana ce wato kaɗan daga yasan ka dai sama. But that's the idea in America of what a nomad is. Wannan yana na misali kamar wa'inda makiyaya din kenan. So in that sense, I could say that my daughter is very nomadic. After she's been in one place for a few years, she wants to move somewhere else. Yana nan kamar yadda yana za ta ce tana nan kamar ɗaya makiyaya na wadda suke tafiya ba za ta yi ta daɗe a wani wuri ba. But she's not a nomad. Amma lallai ba hali bane kawai na mace ma mai yawo kawai ba. It's having a slightly different meaning in the United States. Amma a can dai kalmar nan yana da wani manufa daban. But Dan there are bambanci. some very specific things that it means to be a nomad. Akwai manufa na musamman wanda yake nufin a ce da kai wato wannan makiyayi ko kuma mai kiwo mai tafiya daga wuri zuwa wuri. So we want to look at those things. Muna so mu dubi wa'innan abubuwan Go to the next slide. sai mu dube shi. Advance it once. Yeah, so there's a meaning. We'll have N, just stay on N for the moment, but we have NOMAD, and they all have a meaning. To akwai wa'innan abubuwan su ɗin ɗin wato su yana da nashi ma'ana shi ma ɗin nan kenan. And I want to assure you that this is not my idea. Lallai ko wannan ba wai manufa na bane ba ko abin da ni na sarrafa shi bane na yi shi ba These are not my definitions. ba kuma wai fasaran da ni na bayar bane They're borrowed from others. amma daga wurin wasu na koya. And this definition of nomad that I'm going to share with you, Wannan manufa na wannan ma'ana na nomads da yake son bayar. other nomads from different nomadic groups in East Africa and West Africa say, yes, this is accurate. Wa'annan kuma mutane da yawa sun shaida cewa wannan da aka bayar din cewa lallai haka yake. So it's not just the word of a white American man who's Ba lived abu in ne wanda Africa. bature ne ba amma in fulani karan kansu sun shaida. So N is for networking. Wato ita wannan ɗin tana zaman wato kaman ko ma'amala ko kuwa hurɗa haka. Not individualistic. Ba wai abin da ya dangana ga wani mutum ne guda ɗaya ba. And relationships are central to worldview. Sa'annan kuma wato dangantaka ne wanda yake shine mafi muhimmanci. Now I recognize that in some ways this would be true for most of you. Yana iya zama gaskiya ne ga mutane da yawa a tsakaninmu. That African society in general is not individualistic. Musamman kamar al'umma na lahin Afirka. And relationships are very important. Cewa dangantaka yana da muhimmanci. In my perspective and in the perspective of others who know nomads, Yanayin fahimta na da kuma fahimtar mutane da yawa da suka gane da makiyaya. the Fulani relationships are even more central to a nomadic worldview. Sannan kuma gane cewa su wayannan suke makiyaya wato dangantaka ya zama musu muhimmanci matuƙa. Every day my Fulani friends, and this is no surprise to you, they have their phones, they are constantly in contact with their larger community, wherever it is, even if it's 1,000 kilometers away. Sannan mutane wato yan uwa wani Fulani sun a kowane rana suna tare suna magana yan uwansu wayanda suke ma kaman mile ma misali kaman fiye da 50 ma suna kiran juna suna magana da juna. They are staying connected. Suna tunanin juna. And I'll tell you, WhatsApp is wonderful Abin da yake faru na jin daɗi shi. because I can be in America Zan iya kasance ina Amerika. and send a voice file to my Fulani friends in Fufulde. Zan iya yi magana
abokanai na yan fulani wanda a cikin yaren fulfulde and have a conversation with them. muna kuma taɗi da su And so we are networking. wato ya zama kenan muna mu'amala da juna Okay, N is for networking. O is for organized as clans. wato kuma ita wannan o din tana zama wato a haɗa kai The family, the larger family is important for What- you, I think, as if I can say African or Nigerian, and I recognize that's very general. wato ita babban iyalin gaba ɗaya tana da muhimmanci maka musamman ma kan mu a Najeriya nan Fulani are very much organized as clans. su kuma fulani suna mungun mutunta wannan haɗuwar kai na iyalin nan gaba ɗaya A man will find his wife in his clan. sa'annan mutum zai samu mata amma a cikin zuriyarsa He will find work in his clan. zai kuma samu aikin yin su sana'an shi daga cikin iyalinsa His work may mainly be serving as a shepherd, but it's within his clan. shi dai makiyayi ne amma musamman daga cikin iyalinsa ne ya samu Whatever education he receives very often is found within his clan. ko da wani irin ilimi ya samu yawancin musamman yakan fita ne daga cikin iyalinsa His closest friends are within his clan. sa'annan abokanansa na kudda kusa da shi ma daga cikin iyalinsa ne Everything he needs is within his clan. komai da yake bukata yana iya samuwa daga cikin iyalinsa And for a Fulani who is outside of his clan, sa'annan kuma dan uwan shi fulani wanda yake ba iyalinsa yake ciki ba it's very difficult because everything he needs is in his clan. yana zama masa da wuya domin duk abin da kake bukata daga cikin iyali za a samu Then M. M is for mobility. shi wannan M din kuma wato mobility wato manufa shine wato tafiya Mobility is seen as a resource for the community. wato shi dai tafiya dai zirga-zirga ina ya zama wato abu ne mai muhimmanci ma iyali It's a resource that is shared. shi kuma wato wani abu ne wanda ake mu ce dai kaman baiwa ne a gare su wanda ake amfani da shi A Fulani man may travel with the herds or travel for other reasons, but not just for himself. shi fulani yana iya yin tafiya amma ba wai lallewa domin kansa ne yake wannan tafiyan ba He will do this for the good of his clan, zai yi ne domin ya kyautata wa iyalinsa for the good of his community. domin ya kyautata wa al'ummarsa And here is what is interesting. ga abu mai kyau anan Mobility is a value even if they don't appear to be using it. ko da yake yana iya zama ma kila ba sa amfani da yawan tafiye-tafiye da suke ci amma yana da muhimmanci a gare su tafiye-tafiye I've known Fulani who have been settled and living in one place for many years, na san fulani waɗanda suka zauna a wuri ɗaya suka daɗe kuma a wurin but they are not attached to the land like a farmer would be attached to the land. amma ba su da wani mu'amala da gudan ƙasa na noma kamar yadda sauran jama'a suke yi So if it's important for this man to move with the animals, he'll do it. wannan mutumin iya kama yana da muhimmanci a gare shi ya tafiya da dabbobinsa in ya bukata ya tashi zai tafi Even things like traveling to do commerce, even things like traveling for commerce ko yana iya tafiya domin kasuwanci is part of this mobility as a yana ɗaya daga resource. cikin wayannan tafiye-tafiye Okay. Letter A, autonomy. wato ita autonomy wato kamar mu ce iko nasu na kansu wani abu kamar mu ce iko na kansu We know that the Fulani, in many places and certainly historically, have lived in the bush, apart, often pulled away from settled groups. mun dai san cewa fulani so da dama sukan zauna a cikin daji amma kuma sukan fi so su zauna kowa ya ware ya zaman sa Now, of course, this is because they herd cattle, and it's maybe easier to do that if you're not near population centers. ya fi musu sauki ko don suna da dabbobi domin kowa ya ware But the Fulani have an autonomy, and they prefer to live within their own group. su kuma fulani suna da wato wani irin mu ce yanci nasu na kansu suke so wanda sun fi kusan gwammaci kowa ya ware su zauna abin su haka Does not mean they do not interact with other communities. They're settled peoples, but they will choose to live within their own community. ba wai ba sa mu'amala bane da sauran al'umma amma fa su sun fi son su dai kawai su ware And then D, they see themselves as distinct from sedentary peoples. su kuma suna ganin kansu su daban suke daga sauran mutane They understand sedentary peoples. They understand sedentary, sun gane wasu abubuwa game da sauran mutane and with Hausa, for example, they can communicate with them. suna kuma mu'amalar sauran mutanen nan Maybe they're selling their milk in the market, so they're interacting with sedentary suna peoples. kuma yautira a sayar ana da mu'amala na kasuwanci They will always see themselves as distinct from amma duk da sedentary haka peoples. suna ganin kansu su daban suke daga sauran mutane And this is important to them. It's part of their identity. This is part of their identity. wannan shine wato wannan ya nuna yadda su suke In fact, nomadic Fulani in Nigeria shi fulani mai kiwo wadda makiyaya a Najeriya often have more in common with
those who herd yaks in Central Asia yana da kamanni da wasu halaye wasu ɗabi'o'in shi wanda suke daidai da wanda Fulani wanda yake da nesa a can a Asia. another nomadic group that is not from Africa, that is many thousands of kilometers away. Wani ma Fulani ɗan uwansa wanda yake ba ma yana lahin Afirka bane amma yana nan da nisa a wani duniya. Fulani in Nigeria may probably have more in common with them than they do with you. Suna da wani ma'amala wanda suke yayi daidai da junansu fiye da kai da kake ma layi ɗaya kuke tare ma da su a So I want you to see the difference. Ina so mu gane wannan bambancin. That though Fulani seem very similar, and they are similar in many ways, So ƴan uwan su Fulani suna nan suna kama da juna kuma suna kama da juna a hanyoyi daban-daban. we cannot approach them the way we approach any other sedentary people. Ba za mu iya mu yi mu'amala da su kamar yadda muke mu'amala da sauran mutane ne da kullum ba. We need to understand their worldview, the way they see the world. Ya dole ne mu fahimci yanayin tunaninsu yadda suke ganin duniya da kuma rayuwa. And so though these 5 points that go with the word nomad are true of the Fulani, Wayannan abubuwa guda biyar da aka lissafta su wadda ya shafi wannan ma'anar nomads ne ya kamata a gane su ga Fulani. there is much more to Fulani than those Fiye ma things. da haka wadda za a iya magana kai. So Jesus' church among the Fulani, I want to give you a picture of Jesus' church. Ina so in ba ku ikkilisiya na Yesu a cikin Fulani. Next slide. So in Benin Republic, Misali kamar a dan a kasar Benin Republic. right in the center, or where there's a bit of a yellow spot on the map, To kamar yadda yake a saki a wannan mai launi mai kamar ruwan ɗaurawan nan da ke saki a wurin jaja din nan. there are around 12,000 Fulani believers, Akwai akalla masu bi Fulani 12,000. spread out in many different locations, 30, 40, 50 locations. Wa'inda suke nan a baje dai a wurare daban-daban cikin al'umma daban-daban. But if you count all the Fulani Christians in Benin Republic, it's around 12,000. In kuma ka kirga Fulani akalla dai sun kai 12,000 a wannan kasa na Benin Republic. This is a women's conference, Christian women's conference in Benin. Wato wannan din wato wani taruwa ne na mata wanda aka yi a can Benin. And that's only Na Krista. that's only a portion of, the person couldn't get back far enough to take a picture of everyone. This is only a portion of those who were in attendance. Ba shi iya dauki hotunan duk kowa da ya zo wurin amma wa'annan kaɗan ne wa'anda suka zo wannan taro. And these are just the women. Wannan mata ne kaɗai. Many Fulani Christians in Benin Republic. Wato Krista da yawa wanda suke can Benin Republic. In Burkina Faso, there are perhaps 4,000. A can Burkina Faso akalla ana iya samun kamar 4,000. I'm not very confident of this number. It's about that. Wannan lamban dai bamu da tabbas game da shi. But it's difficult to know. Domin yana da wuya a samu adadin su a daidai. Because for many of these Fulani Christians, they have to keep their identity. Wayannan Fulani da Krista wanda suka gaskanta da Yesu. They can't openly profess in most of Burkina Faso that they are Christians. Wayannan watakila ba za su fita haka su ga mutane cewa su Krista bane amma dai suna nan masu bi ne suna bauta Ubangiji. And in Niger, there are maybe 7,000. A kasar Niger kuma akalla ana iya samun kamar 7,000. Mainly focused where you see the yellow and the blue colors. Inda nan da kuka ga ruwan daurawa da kuma wannan ruwan ganye din nan a wurin. This is the group that I work with most closely. Wayannan kuma su ne kungiyar da wannan da nake aiki da su If you've heard of the Wodabe, that's these people. The people, this particular clan is called the Wodabe. Wayannan mutanen ana kiran wannan kabilan wato su Wadabe din kenan ake kiran su. Or if you've heard the term Bororo, Ko kuma ku ji in kuna jin bororo. it's also referring to this group. Wayannan wato mutanen nan kenan da ake kiran su. And they're near in the Sahel, very near to the desert. We have large groups of Christians. Kusa da shi hamada ana samun kuma Krista da yawa a wurin. You can see the men on the side, the choir in the foreground, and the women under the shade in the back. Wato wayannan mutane za ga wasu masu fararen kaya akwai yan kwaya akwai kuma mutane da suke can gaba wanda suka zo su yi sujada. This was at a Christian gathering. Wannan taruwa ne na Krista. In the Cameroon, A can kuma kasar 2,000, maybe Cameroon more. ana iya samun akalla kamar 2,000 ko kuma fiye da haka. These are a few friends of mine that I met last year, Ya ce ga wayannan wasu abokanan shi ne da ya haɗu su shekaran da ya traveling to a wuce pastor's conference together, wanda aka je taruwa na fastoci tare. crammed in a car. Next one. And in Nigeria, A kasar Najeriya 7,000, 8,000. ana iya samun 7,000 zuwa 8,000 It's difficult to know. amma ba a iya sani tabbas ba. Some say many, many more than that. Wasu suka ce a kalla sun fi wannan ma adadin ya fi haka. I myself am just hesitant to say thousands and thousands and thousands unless there is some information. Ba na so da in ce dubun dubata ba. But you understand this, I think, Amma kun gane wannan abu. that if a Fulani man in Nigeria wants to follow Jesus,
domin shi Fulani a Najeriya wanda yake so biye su And he puts up his hand, I'm a Christian. sai ya tada hannun sai ya ce ni Krista ne From his family, his Muslim family, he will be rejected. daga ƴan uwansa masallata za su ci shi There will be persecution. za a sananta mishi It could be very difficult wannan persecution. yana iya zama masa mawuyacin abu And also, if he raises his hand to say, I'm a Christian, sai kuma ya daga hannun sai ya ce ni Krista ne the church, ikkilisiya very often they don't believe him. yana da wuya ma su karbe shi suna shakkan shi You're not a Christian. ba mu tabbata kai Krista bane You're just saying you're a Christian. kana faɗa ne ko a bakin ka cewa kai Krista You have some other agenda. kana da wani manufa And so it is difficult for Fulani in Nigeria to say, I'm a Christian. yana da wuyan Fulani a Najeriya ya ce ni Krista ne So it's very difficult to know the numbers. saboda haka yana da wuya a san ainihin nan adadin su These are a handful of Christian friends of mine, wani abokanan shi ne many, many more in Nigeria. suna nan da yawa a Najeriya Does anyone know the name Adamu Dogonyaro? kun san wannan suna da dogon yaro I didn't think so. It's okay. This is him as a younger man on the right. wannan shine wato yana matashi a can gefen kenan ta dama Now, I don't speak Hausa, but I know that Dogonyaro means tall boy. dogon Right? yaro that's tall boy You can see the head of the man next to him. He was tall, very tall. haka ne dogo yake And this is him as an old man to the left. a nan kuma gashi ya zama tsoho a nan tago Dogonyaro was born into a Muslim family here in Nigeria. an haife shi na iyali na masallata a Najeriya nan When he came to, it's a long story. When he came to Christ, a lokacin da ya zo ya karbi Yesu he was rejected by his family. iyalinsa kuma suka ci shi But he held firm and served Jesus. ya rike daram ya kuma cika bautan Yesu Attended Bible school, I believe it was in Kaduna. ya je makarantar tauhidi wato na littafi mai tsarki a can a Kaduna And then he also worked in Kano ya kuma yi aiki a Kano with his family. da iyalinsa Very, very difficult. mawuyacin hali Now, he died in 1967. ya mutu a 1968 And the information we have about him, including his story, doesn't give dates. Maybe they weren't known. Maybe he did not know the dates. tarihi da muka ji game da shi ba a bada ranaku kuma shekaru ba domin lokacin ba a kula da wayannan But abubuwa it would go back to the 20s or the 30s when he became a Christian and tried to tell others about Christ. wato yana nan bisa ga tarihi mun gane cewa lokacin yana kamar misali shekaru 30 ne da wani abu lokacin da ya karbi Yesu kuma fara cigaba da aikin bishara Sometime in the 1950s, he was invited to go to Benin Republic. a alif kuma 1950 da wasu abubuwa kuma lokacin da Allah kuma ya tsaya fara tafiya cikin wato public Because some SIM missionaries there wondered if he would come and preach to Fulani in their area. yana kuma aiki yana kuma ziyartar Fulani a wannan yankin Now, in central Benin, where he went, a kuma Benin na ta tsakiya inda ya je the Fulani were more animistic. They were not very strongly Muslim at that time. a lokacin kuma wancan Fulani wato suna dan taya su kuma dai ba wai ma masu sallah bane su dai kawai suna nan dai wasu masu irin tayas wani And many, many Fulani came to Christ. sa'annan kuma a wancan lokacin Fulani da yawa sun ba da ransu ba Yesu And the church that numbers around 12,000 believers is entirely because of God using Dogonyaro. sai har ma kuma suka kai kusan 12,000 wato kadai domin Allah ya amfani da shi wannan mutumin This is a Fulani from your own country who was sent as a missionary to a neighboring country and saw many, many come to Christ. sa'annan wato shi Fulani ne wanda kuma aka turo shi a wani zuwa kasan da yake makwabta da su sa'annan dubun dubatan mutane kuma dubu da yawa kuma suka tuba His youngest daughter, who is a bit older than myself, lives in Jos with her family. yar shi kuma ta zauna kuma tare da iyalin wanda kuma za ta dan girme We want to talk about Pulaku. wato ina so yi magana game da wannan wato Fulaku It's referenced in the booklet. an kuma yi magana kai a cikin wannan takarda I want to go over it quickly. ina so yi magana a takaice akai Fulani, wato su Fulani the language Fulde, sa'annan wannan yaren kuma fulfulde is the same root as the word Pulaku. yana nan dato manufansa ɗaya fa yake da Fulaku The first letter, the F and the P, often switch. shi kawai da an juya wannan wato P din nan ne wato aka So you canza see shi the F or the P and UL, that means Fulani, to be Fulani. wato yana nan kamar a ce ka zama Fulani So Pulaku is the essence of being Fulani. It is a social wato shi code. Fulaku shine wato ka zama Fulani
Pulaku describes the way that Fulani should behave with each other and with others outside of the Fulani. Shi Fulako yana bada ne yadda Fulani za su yi mu'amala da junansu da kuma mutane waɗanda suke ba Fulani ba. Very central core beliefs to who it is to be a Fulani. Wannan kuma ita ce wato ginshiki ne na tunaninsu kuma wadda ke ta zama muhimmanci tana ke da muhimmanci a yanayin tunaninsu. So the first is Shahu. Wato wani farko kuma shine ita wannan kahu din. And Shahu means generosity. Wato yana nufin wato bayarwa hannu tsaki. A visitor comes, a stranger comes by your home if you're living in the bush. Idan makwabci wani bako ya zo gidanka kana zama cikin daji. He finds himself in need. Ya kuma tsame kanshi yana da wani bukata. The Fulani will bring food. Shi Fulani zai kawo abinci. They will bring water. Zai kawo ruwa. They will give him a place to stay for a Zai few bashi gurin da zai days. dan zauna dan kwanakin da zai zauna. Even if he is their enemy, they will do this because generosity is so strong. Ko da makwabcin su ne za su yi masa haka domin wato bayarwa hannu tsaki ya zama wani abu ne wanda ya zama al'adar su. So we see Shahu. Za mu wato wannan shahu wanda mun ga wannan shahu din. And the second is Semtene, Sai wannan kuma wato wannan kalman da yake kira wato semtene. which is shame. Wato yana kaman wato a ji kunya kenan jin kunya. And it's a kind of reserve. Wato shi dai yana nan kaman wani abu ne wanda yake bibbe. Very often you'll see men or women in groups, maybe at the market, and they're not engaging with others a lot. They're there. Za ku ga maza da mata sun shiga kasuwa amma ba sa mu'amala da sauran mutane haka ba sosai. They are present. Su dai suna nan a wurin. But there's a strong degree of Semtene, as with these girls, a strong degree of shame. Za ku ga dai ka wato a wani hali irin na dan kunya ko kuma hali irin na dan jan jiki jan jiki daga cikin mutane. You can have. I was in a market in Benin Republic once when I was a new missionary. Wani rana a can Benin Republic. And there was a man who was not Fulani. He was, I think, a griot. Wannan mutum ba Fulani bane amma kuma yana kamar yayi girma a wurin. I was in the market with some of my Fulani friends. Yace yana cikin kasuwa kuma tare da wasu abokan sa This man was Fulani. playing his drum. Sai mutumin nan kuma na kidi yana bugan gangan shi yana Got bugan up gangan. right in my face. Ya zo ya tsaya mun a fuska yana buga Scream mun really ganga loud. buga mun ganga fuska yana bugawa. And I knew Ni kuma na sani I cannot react a'a ba zan ja da baya ko kuwa nuna wani motsawa ba. because my Fulani friends are there. Domin abokanai na Fulani suna nan a I wurin. needed to demonstrate Semtene. So the shame of Semtene is this reserve. Sai wato dan wani abin da ya kamata shi dan jan jiki dan jan. So he's yelling, screaming at me. I don't know what Yana he's saying. tada murya yana ihu a kaina. And I'm just standing there. Sai na tsaya ko abu da shiru ina kallon shi. And I look out of the corner of my eye. Sai na dube shi da gefen ido My na. two Fulani friends are there, Sai abokanai na Fulani suna nan guda biyu suka zo. looking at everything else but me, because they are also demonstrating Semtene. This man is loud and boisterous, and who needs him? Domin shi wannan mutumin na bin wannan abin da na san shi wanda suna dan nuna kunya irin na wannan abin da din ne. Al'ada din ne. Among the Fulani in Niger, A cikin Fulani a kasar Niger. other places where the men wear turbans, you know this. The men wear turbans. Okay, wannan shi mutumin nan da ya sa rawani. And you see these two men on the far right have their turbans up over their mouths. Wa'annan kuma da suka sa rawani a hannun dama kuwa wa'annan sun sa shi ne za ku gansu daban suke. I was sitting with these men, Ina zaune tare da mutanen nan. all very good friends of mine. Abokanai ne na kwarai They're all Christians. kuma Krista ne dukansu. We spent the afternoon together. Mun kuma zauna da yamma muna tare da su. And I was going to be returning to the United States, Zan kuma so dawo can kasan Turai I asked if someone would take a picture of us. sai na ce to wani ya mana hoto. So these two men pulled up Sai ga mutane their guda- turbans. sai suka cire rawanin su wayannan mutum biyu. That's a form of Semtene. So kuma su wato suna yi da wato abin nan ita santane wato abin nuna kunyan nan da suke yi. That's a form of shame, hiding themselves. Wato suna nan kamar su nuna kunya ne suna kuma boye fuskan kansu. The person taking the picture was another Fulani, Domin ɗaukan hoton da wani Fulani. but they know that they were okay with the picture being taken, but because it might be showed in other places like here, they put up their turbans. Saboda hoton za a nuna shi a wani wuri sai suka gwamnati gara su sa wannan rawanin. Pulaku also includes Chusal, which means courage. Shi kuma wato plaku din nan kuma yana iya nuna wato ita wato kusa ko kuma wato karfin zuciya. Karfin zuciya. You're familiar with this word always escapes my mind. The beating when the young men beat each. Huh? Call it shadi. Shotni, thank you. See, I knew I'd get it. It's Shotni when the young men beat each other to show how brave they are. In aka nuna wato don a nuna gaba gadi ko kuma na karfin zuciya na maza yan sai ai shadi. And so Shotni I know is illegal, but it still occurs. Ko da yake ba daidai ba amma kuma suna yana cikin al'adan. It's not because they hate each other.
ba wai dan sun ki jinin juna bane suke. Probably the man throwing the blows at this other young man is his good friend. Yana iya yiwa mutumin nan da ke shaɗi ma ɗan uwansa ma abokinsa ne na kud da kud. But they do it to demonstrate the value of pulaku, that they have chusal, they have courage. Suna yin wannan ne domin su nuna mahimmancin al'adansu na Pulaku, yadda cewa su suna da gaba gadi. And the last one is munyal, Wato akwai kuma wannan muya means patience. wato haƙuri. When I greet a Fulani friend for the death of a family member, Ya ce in gaida abokinsa ba Fulata ne a cikin daji. or when a Fulani man greets me when my father died, Ko kuma misali kamar in babansa ya yi rashi sa'annan kuma abokinsa Fulani ya zo ya gaishe shi. he says, "Say munyal, Sai ya ce masa sai muya, say munyal." sai ya ce masa sai muya. We want to have patience. Wato muna son ka yi haƙuri. Patience is necessary. Ya ce wato haƙuri ya zama dole. So it can mean patience in terms of waiting for something, but it's also kind of endurance. Wato ko bukatan haƙuri wanda kuma koda kana jiran wani abu sai ka jira da ka haƙura ka jira. And we see so many Fulani in so many places, Muna ganin Fulani a wurare daban-daban. sitting on the side of the crowd, Za su zauna a gefen taron jama'a. showing semtene, showing shame, Suna nuna wato kaman kunya. but also showing munyal as they Ma kuma wait, suna nuna kuma for whatever, haƙuri. whatever it might be. Ko da ma menene manufansa. Okay, one quick story. Ga wannan labari a takaice. It's a friend of mine from Niger. Ya ce abokinsa ne daga kasar Nijar. His name is Tambaya Ibrahim. Sunansa Tumbaya Ibrahim. He's a Fulani pastor and evangelist. Shi pasto ne mai bishara a can. He's a significant leader among the Ce Fulani babban Christians in shugaba ne a Niger. cikin Krista na Nijar. I think there's one more. He told me that the Fulani value humility. Ya ce su Fulani suna mutunta kaskancin kai. So this is not considered pulaku, but this is an important thing for Fulani. Ba wai kawai game da Fulako kadai ba, amma yana da muhimmanci ma Fulani gaba And I daya. will just illustrate it with one story. Ina so in kwatanta shi da wannan labari a takaice. He said, in our Fulani communities, Ya ce a cikin al'umman su na Fulani, especially if we're remote, musamman kamar lokacin if we're in rural areas, remote musamman areas, kamar a cikin karkara ko ƙananan al'umman su, we know that we are in need. mun san cewa muna da wani bukata. We know that we would like to have more resources or Muna assistance. da kuma kamar bukatar neman wani taimako ko kuma muna bukatar wasu dan bukatun wasu ababuwa. But he says in our communities, if a visitor comes, Amma a cikin al'umman mu idan ba ko misali ya zo ya ziyarce mu, he says it doesn't matter if he's a white man or a Hausa man or a Yoruba man mu bai dame mu ko bature ne ko bayarbe ne ko kuma inyamuri ba, or a woman. ko ma mace ne ko namiji ba. They'll come to our villages and we'll receive them well because we have shahu. We will be hospitable. Su idan suka zo za mu karbe su bisa ga al'adarmu na sha wato na bayarwa hannu suke ko kuma karban mutane. We're so glad they've come. Sai mu karbe su, We give them a place to sit. sai mu ba su wurin da za su zauna, We bring them something to drink. mu ka musu abin da za su sha, We begin to prepare a meal. We prepare a meal. mu shirya abinci ma musu. Perhaps we slaughter a sheep or a goat. In ya yiwu ma sai mu yanka ko da rago ko akuya. But as the food is being prepared, we sit and we say, when we're greeting and getting to know each other a little bit, we don't know them. A lokacin da muke gaisuwa kuma muna so mu san ko mu fahimci juna mu gane juna. And very quickly, the other will say, we have come to help you. Sai wani ya ce mun zo ne mu taimake ka. And we have this program, Muna da kuma wannan abin da muke so yi. such and such a thing. Ga wannan abin da muke shi da wancan abin. We want to do this and to do Muna this so and mu to yi wannan this mu yi kuma wancan. because we want to help you. Don muna so mu taimake ka. And they may be very good things, Yana iya zama abubuwa ne masu kyau. very good resources. Abubuwa ne masu kyau. And they'll say, would you like for us to come help you? Za su tambaye ka ko za ka so mu zo mu taimake ka? And because we have shahu, Don muna da wannan wato hali na bayarwa hannu sake, because we have generosity, muna bayarwa hannu sake, we don't want to offend our visitor. ba ma so mu ɓata ran bakonmu. So of course, that sounds wonderful. Let's do Abin da that. zai kawai faɗa shi ne, ba shakka wannan ya yi kyau. You're welcome. Sai a karbe ka. And the person leaves and he goes home Za ka gama kuma ka tafi gida, ka koma. and he is so excited. Kana bakon kuma yana murna. Oh, I visited the Fulani. I went to their camp. Na je na ziyarci Fulani, na je inda suke a cikin al'ummansu. They asked me to sit down. Sun ce mini in zauna, They brought me water. sun kawo mini ruwa, They brought me food. sun kawo mini abinci. I was received so very well. An karbe ni hannu tsake. We have an open door among the Fulani. They want to receive our help. Su suna da hannu sukan karbi mutane a hannu tsake kuma suna neman taimakon mu. But my friend Tambaya said, Amma abokinsa baya ce, as soon as they walk away from our camp,
muddin sun bar inda muke al'umman mu We'll say to each other, za su ce ma juna who is this guy? wane ne wannan mutumin Who is he? shi waye ne kam Does he know us? ya san mu ne Do we know him? wai shin mu mun san shi He knows what we need. ya san inda muke zama How can he know what we need if he does not know us? ya zai ya zo wurin mu in ba ya san wani abu game da mu ba And they're not interested. zaka samu su ba damu da kai ba They haven't received, this man has not received the welcome that he thinks he has received. shi wannan mutumin bai karbi marabta irin wanda shi ke tunani ya karba ba They are being very good Fulani in displaying pulaku and showing su generosity. dai sun cika al'ada ne kawai na fulako masa na bayarwa hannu sake kawai The good things that we do to help the Fulani ababuwa na kirki da muke domin mu taimaki fulani can come from our hearts. yana iya zuwa daga zuciyarmu Please understand, they come with the best intentions. suna iya zuwa kuma daga da dan fargaba They come with love. suna iya zuwa da kauna But we also need to come with a certain degree of cultural understanding. dole ne mu je da fahimtar al'adunsu Because we don't just want to do an activity. ba wai kawai muna so mu yi ayyuka ne ba We want to see lives transformed. muna so mu ga rayuka sun canza But we do this through relationships. muna yin wannan ta wurin dangantaka ne And if you give a man some physical help and he doesn't believe, he doesn't choose to follow Christ, in ka ba mutum taimako amma mutumin nan bai zaba ya biye su ba it's unfortunate, but that's okay. abu ne na tir amma kuma duk da haka dai ba abin da za a yi Because it is God who brings him to himself. domin Allah ne ki kawo mutane ga kansa But we are called to show compassion to others. amma hakkinmu ne mu nuna mu ji tausayin mutane mu taimake su So when I spend time with my Fulani friends who are not Christians, saboda haka duk lokacin da nake da abokanai na waɗanda suke su ba Krista ba I want them to understand who Jesus is. ina so in su gane ko wane ne Yesu I want them to understand what he has done for them. ina so kuma san abin da Yesu ya musu But I am not there to make a convert. amma ba tilas bane ina wurin domin su tuba I'm not there to add one more number to the list. ba wai ko ina kokarin ga cewa lalle na sa sun zama ɗaya daga cikin mabiya ba If he follows Christ, wonderful. in ya biye su to abin al'ajibi sai godiya And if he doesn't follow Christ, amma in bai biye su ba I was faithful to the charge that was given to me. na yi aminci da umarni da aka bani And he had a choice. shi kuma ya rage mishi ne So there's much more to be said. I will leave it there for now, and I will address you abu later. da yawa wanda nake son faɗa amma bari zan dan dakata daga yanzu Let me just close this in a word of prayer quickly. bari mu ruba da kalmar addu'a yanzu Father, we thank you for your love for us. You sent us Jesus. Jesus did not have to come. He was God. He could choose, he could have chosen to stay in heaven. He did not think it from Philippians 2. He was willing to step down from his position at your side, to come into this world as a man, to create a way for us to come to you, to bring us to yourself. And he died and he rose, and he has ascended to you and he defeated death. Father, we see these things. We see the humility of Jesus. We see the willingness to sacrifice, not because of duty, yes, because of obedience, but because of love for you and love for us. And Father, we recognize that and we are so grateful. Father, it's such good news. We want to share it. We want to share it with whoever will listen. Father, give us what we need every day to share your good news with those who don't know it, including those that we don't want to talk to. We cannot do this in our own strength. We can only do it through yours. And so we look to you and we praise you in Jesus' name. Amen. Thank you.